book of Genesis. The Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate." So from the soil the Lord God fashioned all the wild beasts and all the birds of heaven. These he brought to the man to see what he would call them. Each one was to bear the name the man would give it. The man gave names to all the cattle, all the birds of heaven, and all the wild beasts. But no helpmate suitable for man was found for him. So the Lord God made the man fall into a deep sleep, and while he slept, he took one of his ribs and enclosed it in flesh. The Lord God built the rib he had taken from the man into a woman and brought her to man. The man exclaimed, "This at last is bone from my bones and flesh from my flesh. This is to be called woman, for this was taken from man." This is why a man leaves his father and mother and joins himself to his wife, and they become one body. The word of the Lord. Thanks be to Praise God. Bài đọc 1 trích theo sách Sáng Thế. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một chỗ khác tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi xạ thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người. Xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi một sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho một súc vật, một chim trời và một dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một chỗ đáp tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa trong một giấc mơ mê ập xuống trên con người, và con người khiếp tin. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thành thế gian. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn ấy từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói, bên này đây là xương vợ xương tôi, vợ của tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã từ lúc người đàn ông ra. Bởi thế người đàn ông liền cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. From the first letter of Paul to the Corinthians. Be ambitious for the higher gifts, and I am going to show you a way that is better than any of them. If I have all the eloquence of men or of angels, but speak without love, I am simply a gong booming or a cymbal clashing. If I have the gift of prophecy, understanding all the mysteries there are, and knowing everything, and if I have faith in all its fullness, to move mountains, but without love, then I am nothing at all. If I give away all that I possess, piece by piece, and if I even let them take my body to burn it, but am without love, it will do me no good whatsoever. Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people's sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Love does not come to an end. The word of the Lord. Thanks be to God.
Bài đọc 2 trích theo sách Thánh Cô-rinh-tô. Trong các căn huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thí tín của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn chúng chuyện san sản. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến truyền núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thành xác tôi để chỉ tiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhượng nhạt, hiền hậu, không ghen tương, không ven vang, không tự đắc, không lòng điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết rồi cũng chẳng còn. Đó là lời Chúa. Please stand for the reading of the gospel. Built their home on solid rock. That when the winds came, that the storms blew up, that it did not fall and collapse after all the wind, because it was set on solid rock. That's what you're building your lives on. That rock foundation of the greatness for its church, so that the Lord may so strengthen your love for each other in the presence of this community. Christ abundantly blesses your love. He has already consecrated you in baptism, and now the Lord enriches you with a special sacrament so that you may assume the duties of marriage and mutual lasting fidelity. So in the presence of your family and friends, I ask you to state your intentions. Why then have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? And will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? And will you continue to grow in deep love for each other, and also to accept children loving from God and bring up growing law of Christ and his church? Now, such is your intention to enter into marriage, I ask that you join your right hands and declare your consent before God and his church. I, Dwight, take you, Diep, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Diep, take you, Brian, to be my husband. I promise to be true to you in good time and in bad, and sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. And you have declared your consent before God and this community of love and faith. For what God has joined together, man must not divide. We rejoice, too, in the wedding rings that you wear, that just as a ring has no beginning and no end, it's a sign of the eternity of God's love that you share with each other. So we ask that the Lord bless these rings as we then ask the Lord to fill your hearts with his love, that you share that love with each other. So, Lord,